In this class, we are going to see Civil Procedure Code, the chapter Execution. Before going to class, I would like to submit I have already completed lectures up to order 20 in CPC and in CRPC up to 125 CRPC and also entire Evidence Act. Nearly 80 lectures are there in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate, my channel name. If you want to see any of the lectures, then you can see in my YouTube channel. You can go give search in my name, Ilango Ramsamy Advocate. And when you are watching the same, kindly make a subscribe my channel. The word, click the subscribe word, select the word, then it can be subscribed. Then for doing the same, thank you. I am now proceed to class now. Already in this class, initial preliminary works, they are for filing of execution petition and numbering of execution petition and how it should be numbered. These basic process are already we have seen. Then process of execution. இதற்கு முந்தைய வகுப்புகளில் ஒரு நிறைவேற்று மனுவை தாக்கல் செய்யும் பொழுது அதை நிறைவேற்று மனு எவ்வாறு வழக்கிற்கு கோப்புக்கு எடுக்க வேண்டும், அது எவ்வாறு சம்மன் சார்பு செய்யப்பட வேண்டும், என்னென்ன இருந்தால் கோப்புக்கு எடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை விவரங்களை பார்த்து வந்தோம். இன்று ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன், தட் இஸ் தி என்ன செயல்முறை, ஒரு நிறைவேற்றுவதற்குண்டான செயல்முறைகள் என்ன. ஸோ என்னென்ன செயல்முறைன்னா, ஒன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி அட்டாச்டு, தட் இஸ் தி மெயின். Property can be attached, that is the attachment. Then sale proclamation and then public action. These are the things to be done. These are the process of execution. Suppose it is an arrest warrant will be issued, arrest is done and the production of the JD before the court and making detention order, preparing the jail warrant. These are the basic process of execution. செயல்முறை என்பது ஒரு பொதுவாக சொத்துக்களை ஜப்தி செய்து பின்னிட்டு சேல் ப்ரொக்ளமேஷன், விற்பனை பகிரங்க ஏலம் விடப்படும் என்று அறிவிப்பு கொடுத்த பின்பு அந்த தேதியில் விற்பனை பகிரங்க ஏலத்தை நடத்தி அதில் வரும் தொகையை வைத்து அந்த தீர்ப்பாணையை முடிவுக்கு கொண்டு வருதல். These are the basic process of execution. So now I am going to read section 24. Section 24 what says, when preliminary measures if required for foregoing rules have been taken, that is the numbering, preliminary, foregoing, இதற்கு முன்னால் உள்ள விதிகளின் ஆரம்ப நிலை ஒர்க் முடித்தவுடன், the court unless sees cause to contrary issue process for execution. ஏதாவது தடை இருக்குமானால், இல்லை எந்த விதமான தடையும் இல்லை என்றால், இஷ்யூ ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன், அந்த நிறைவேற்று மனுவுக்குண்டான செயல்முறைகளை ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் தி எவரி சச் ப்ராசஸ் ஷல் பேர் த டேட் on which it is issued. Suppose an attachment is ordered, then the order should contain the date. And if it is a proclamation order, so the proclamation to sale, proclamation to attachment and sale, whatever it is ordered, the ever is order and in process of execution, that it should contain the date on which it issued shall be signed by judge.
அந்த நீதிபதி கையெழுத்திருக்க வேண்டும், தேதி இருக்க வேண்டும். Such officer is appointment shall be sealed and அந்த நீதிமன்றம் தன்னுடைய முத்திரை இருக்க வேண்டும். Delivered to the proper officer to be executed. அதை யார் நிறைவேற்றுகிறார்களோ அவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். Generally one PS process server or admin is deputed for attachment and sale proclamation, attachment and sale. These things can be made, and these are the basic things. So for purpose of attachment, a warrant is issued to by the court. The warrant is signed by the judge. So it should contain all the particulars, property description, the parties and case number, which court the warrant issued. So the details of the everything it should contain. The warrant will be issued. Specified every such process shall be bear and shall be executed and specified on or before shall be returned. So suppose an attachment order, a warrant is issued to attachment, to make an attachment to it should be made before the date of hearing. If it is not made, it should be returned to the court for why it was not complied. That should be given, reason should be complied. So no process shall be deemed to be void if no day for return is specified therein. Suppose அதில் எந்த தேதியும் இந்த தேதிக்குள்ளார நீங்கள் முடிச்சு இந்த உத்தரவை அட்டாச்மெண்ட்டும் அல்ல சேல் ப்ரொக்ளமேஷன் பொது ஏலம் விடப்படுவதையோ அல்லது ஏல தேதியை நிர்ணயம் செய்து விடப்படுவதையோ அந்த தேதி குறிப்பிட்டு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும், இந்த தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று கூறப்படவில்லை என்றால், ஸோ if it does not bear the date the process should be completed, then it is valid until it is cancelled by the court. That is the procedure. So it should be returned on proper date. So endorsement on process. Then once a warrant is issued, what is the endorsement should be made? That is, the officer entrusted with the execution process shall endorse therein day on which and executed. So the should make an endorsement. These are the things that the property was attached in the presence of so and so. Witness also signed by the witness. Then the process, the should return, make an endorsement. The property was attached with the help of BOO and it is identified in the presence of witness. Or the property, if it is a movable, the property will be seized and handed over to the court. These are the, and then sale proclamation of attachment, and then these are the things should be done. Then it should be the should make what is the mode the attachment was made, what is the sale proclamation, how it was made. ஸோ இப்போ பகிரமாக இந்த சொத்து ஜப்தி செய்யப்பட்டு இத்தனாம் தேதி ஏலம் விடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏரியாக்குங்கிற அந்த சொத்து ஏலம் போடுற இதில் டாம் போட்டு டம்முரா போட்டு இது பண்ணணும். தட் இஸ் தி ப்ராசஸ் நாட். அண்ட் இப் இட் இஸ் நாட் டன்னா இது ரிட்டர்ன் பண்ணணும். இந்த காரணத்தினால இது பண்ண முடியாது, அதனால் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன். ஸோ the should make an endorsement whether it is done or if it is not done, what is the reason for not doing the same should be recorded. Suppose a party went to outside and he kept lock up the house, the delivery cannot be made and any property to be seized, the has to enter into the closed door. Then the door was closed, I could not execute the warrant specified, I could not make delivery. These things should be endorsed in the written memo. And then they with the help of police protection and get an order for break open the particular closed house, and the court can pass order to break open and execute the process. That is the so endorsement to this effect that the officer is unable to execute the process, then examine him touching the allegation inability and things fit and summon and examine the witness to inability to execute. So
If at all court wants to know that whether why it was not done, then the court can examine that particular ameen, and that is the process. So these are the endorsement on process. இந்த வந்து ஒரு நீதிமன்றத்தில் சொத்தை ஜப்தி செய்யக்கூடிய உத்தரவிட்ட பின்பு அந்த ப்ராசஸ் செக்ஷன் நீதிபதி அதற்குண்டான கட்டளை பிறப்பித்து ஜப்தி கட்டளை பிறப்பித்து அந்த ஜப்தி கட்டளையில் இந்த இடத்தில் இந்த கதவு நம்பரில் இந்த வீதியில் இந்த சர்வே நம்பர் இந்த பார்ட்டி இந்த வழக்கில் இந்த வழக்குக்காக இந்த சொத்தை நீங்கள் ஜப்தி செய்யுங்கள் என்று அவருக்கு அந்த கட்டளை கொடுத்து விடுவார். அந்த கட்டளை எடுத்துக்கொண்ட சென்றாமி அங்கு விஓஓ போன்ற நபர்களையும் அந்த ஏரியா நபர்களையும் அழைத்து இந்த சொத்து வந்து பகிரங்கமாக அறிவித்து இந்த சொத்தை நான் வந்து அந்த ஜேடியில் சொல்லி இந்த சொத்தை நாங்கள் ஜப்தி பண்ண வந்திருக்கிறோம், நாங்கள் ஜப்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி சாட்சியிட்ட கையெழுத்து வாங்கி கொண்டு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணினேன், நான் ஜப்தி பண்ணேன், இந்த தேதியில் இத்தனை மணிக்கு இந்த சாட்சியின் முன்னால் நான் ஜப்தி பண்ணினேன்னு சொல்லி the ameen has to make an endorsement in the warrant. Otherwise he cannot be executed. Why? The reason should be அந்த மாதிரி காரணத்தினால இந்த வாரண்டில் கண்டுள்ள ஜப்தி என்னால் செய்ய முடியும் என்று தகுந்த காரணம் சொல்லி திருப்பி கொடுக்கணும். வீடு பூட்டி இருந்தது, உள்ளே போக முடியல, அதனால் இந்த வாரண்ட் கட்டளை என்னால் வந்து நிறைவேற்றவே முடியல அப்படின்னா அதை வந்து கோர்ட் விசாரித்து கூட முடியவில்லை, இல்லாட்டி அடுத்து என்ன முடிவுன்னு சொல்லி செய்யலாம். தட் இஸ் தி ரூல் 25, ஆர்டர் 21, ரூல் 25. தென் ஸ்டே. ஒரு நிறைவேற்று மனுவுக்கு தடையாணை ஸ்டே, இதை வந்து மேற்கொண்டு இந்த ஸ்டே எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் ப்ரொசீடிங்ஸை நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தடையாணை வழங்கலாமா, அதுக்கு என்னென்ன காரணத்துக்காக தடையாணை வழங்க முடியும். ஒரு இபியை நிறுத்தி வைக்கிறது, எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங் கேன் பி ஸ்டேட் பை தி இபி கோர்ட், தென் தி சேம் கோர்ட். The court to which degree has been sent for execution upon sufficient cause is shown. ஸோ எந்த நீதிமன்றம் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுகிறதோ அந்த நீதிமன்றத்தில் போதுமான காரணங்கள் அப்பான் சஃபிஷியன்ட் காஸ் பீயிங் ஷோன், ஸோ அந்த போதுமான காரணங்கள் இருக்கும். ஸ்டே தி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிகிரி ஃபார் ரீசனபிள் டைம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்து வரை தடையானை அதை இந்த கோர்ட் கேன் கிராண்ட் ஸ்டே ஃபார் ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் தி எக்ஸிக்யூஷன் பெட்டிஷன். ஸோ அந்த நிறைவேற்று மனுவை நிறைவேற்றுவதற்கு தடை செய்யப்பட்டது ஸ்டே கொடுத்து இதுக்கு மேற்கொண்டு இந்த நிகழ்வு நடக்காது என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். தென் எனேபிள் த ஜட்ஜ்மெண்ட் டு அப்ளை தி கோர்ட் பை விச் டிகிரி பாஸ்ட். ஸோ எனேபிள் தி கோர்ட் ஆர் எனி கோர்ட் ஹேவிங் அப்பலன்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் in respect of degree. So the judgment debtor can apply for stay. These are the reason I have the court can stop the execution proceedings. In the appellant application, the court can stay the application. So the stay application can be filed by the judgment debtor, or he can get stay from an order of appellant court. So the appellant jurisdiction of degree and thereof for any order to say and order relating to it, which might be made such a court at the instance of first appeal if execution application has been made. So you can, when you are filing an application before the appellate court, the lower court initiated the execution proceedings, you can file a petition before the appellate court till the disposal of appeal. The stay can be granted. You can make an application under Rule 26, and the court feels that appellant court there is a sufficient cause stated by the appellant, then court can grant stay the execution of proceedings by the executing court. That is, the appellant court can grant stay. ஸோ அந்த மாதிரி மேல்முறையீடு மன்றத்தில் அந்த மேல்முறையை தாக்கல் செய்த பின்பு அந்த வழக்கு கோப்பிற்கு கெடுத்த பின்பு மேல்முறை நீதிமன்றத்தில் கீழமை நீதிமன்றம், அதாவது விசாரணை நீதிமன்றத்தில் நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெறுகிறது. எனக்கு அந்த நிறைவேற்று பெற்றால் இந்த மேல்முறையீட்டு எனக்கு வந்து ஜெயிப்பதற்கு போதிய வாய்ப்பு உள்ளது, அதன் அடிப்படையில் போதுமான காரணம் உள்ளது, ஆகவே
விசாரணை நீதிமன்றத்தில் அந்த நிறைவேற்று மனுவினை நிறுத்தி வைக்க தடையாணை வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று மனு தாக்கல் செய்தால் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் தேவையான கட்டத்தில் அந்த தடையாணை வழங்கலாம். தட் இஸ் தி application made by the appellant. Then where the property or person judgment debtor has been seized under execution. ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஜப்தி பண்ணுறாங்கிறத கைப்பற்றிடுறாங்க. ஸோ சீஸ்டுனா கைப்பற்றுதல். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் சீஸ்டு அண்டர் அட்டாச்மெண்ட் during the proceeding a stay is granted. Then if it is like a car or movable property, the property, two-wheeler or four-wheeler, whatever may be the vehicle, it is seized and handed over to the court by way of attachment. Then a stay is granted. If it is things where the court can return the property, the vehicle to the party, so which is may in a restitution of discharged person from pending the result of application. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் நீதிமன்றம் அந்த முடியறதுன்னி அது ஸ்டே முடியறதுன்னி அந்த பொருளை திருப்பி கொடுக்க உத்தரவிடலாம். பவர் டு ரிக்வயர் செக்யூரிட்டி ஆர் இம்போஸ். when the judgment debtor asked to return the property, then a court can ask for furnishing security or condition can be imposed. While retaining the property under attachment, when returned to the JD, then the court can impose certain condition to furnish security or whatever it is things, a condition to discharge him. ஸோ அந்த மாதிரி தீர்ப்பு கடனாளி அந்த ஸ்டேக்கு பின்னிட்டு அந்த இதுலேருந்து சப்போஸ் அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் விடுவிக்கிறாங்க, அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி சீஸ் பண்ணியிருந்தால் அதில் திருப்பி கொடுக்கும்போது நிபந்தனையின் அடிப்படையில் அல்லது செக்யூரிட்டி நான் இந்த பொருளை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றால், இல்லை என்றால் நான் இந்த நீதிமன்றத்திற்கு இவ்வளவு பணம் செலுத்த தயாரிக்கிறேன் என்று உத்தரவாதம் கொடுத்து அதை பெற்று செல்லலாம். தட் இஸ் தி mode of then I will go through some of the ruling. Power of executing or as per order 21 rule 26, executing has power to stay the reasonable time enabled to the apply by the court to which degree is passed and sufficient reason. Then the petitioner have not shown sufficient, the petitioner even not diligent enough to pursue the second appeal. Suppose an appeal, a case is disposed of, before preparing an appeal, a execution proceedings are initiated, then you can file a petition, or if it is a degree is come into force, he may lose interest. So the degree can be stayed. You can file a stay application till the filing of appeal. The degree may be stayed. You can file straight away with sufficient reason. You can file a stay application before the court which passed a degree. So that is the ruling. R. Sendil Kumar versus Ayya Chami, 2016, 4 Law Weekly, 247, Madras. So then stay of execution. Respondent filed a suit for redemption of mortgage. ஸோ அதில் அந்த மார்ட்டிகேஜ் ரிடம்ஷன் பண்ண சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் பாஸ்ட் அகெயின் application order dismissed, revision dismissed. Respondent filed in for cancellation of order which was allowed. Respondent bail for taking possession. At this petitioner filed an EP for stay of execution dismissed. Hence revision. No regard warning inference by the court, petition dismissed. ஸோ ஒருத்தர் ஒரு அடமான கடனை ரத்து பண்ணி கொடுங்க, அடமான வச்சோரு, தட் இஸ் கால் ரிடம்ஷன். நான் கோர்ட்டில் பணம் கட்ட தயாராக இருக்கிறேன், எனக்கு அடமானத்தை ரத்து பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி போடுறது, தட் இஸ் கால் ரிடம்ஷன் ஆஃப் மார்ட்கேஜ். தட் இஸ் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் வாஸ் பாஸ். ரிடம்ஷனில் எக்ஸ்பார்ட்டி ஆர்டர் பாஸ் ஆகிறாங்க. அப்ளிகேஷன் டு செட் அசைடு ஆர்டர் டிஸ்மிஸ்ட். ஸோ இந்த ரிடம்ஷன் மார்ட்டிகேஜை பண்ணினது தப்புன்னு சொல்லி செட் அசைட் பண்ண சொல்கிறாங்க. Revision also dismissed. So the redemption of suit was confirmed by way of dismissal. The respondent filed for taking possession. So once the property was handed over, at the time of mortgage, the property was handed over to mortgagee. Then
The mortgagee filed ex parte order was passed. He filed an application to set aside the ex parte. Same was also dismissed. ஒரு வழக்கில் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அடமான கடன் ரத்து பண்ணி பணம் கட்ட தயார் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த கணத்தில் பணம் கட்டிட்டு நீங்கள் சொத்தை மீட்டுக்குன்னு சொல்லி அந்த அடமான கடனை கட்டுங்கன்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டுறாங்க. அதுக்கு மேலே அது ஒருதலை பட்ச உத்தரவுன்னு சொல்லி அதுக்கு மேலே போய் அந்த என்ன ஆச்சுன்னா ஒருதலை பட்ச உத்தரவு வந்து ஹைகோர்ட் வரைக்கும் போய் உறுதியாகிடுது. அதற்கு பின்னிட்டு வந்து அந்த அடமானம் கொடுக்கறவர் வந்து அந்த அடமானத்தை வந்து சுவாதீனம் கொடுத்து பண்ணியிருக்கிறார். அந்த அடமானம் ரத்தாகிடுது, நான் எனக்கு சுவாதீனம் கொடுங்கன்னு சொல்லி எடுத்து கொடுங்கன்னு சொல்லி கோர்ட்டில் போடுறாரு. அந்த இபி பெட்டிஷன் வாஸ் திஸ் பெட்டிஷனர் ஃபைல்டு இபி ஃபார் ஸ்டே ஆஃப் அந்த நான் சுவாதீனம் கொடுக்க மாதிரி அடமானம் வாங்கினவர் சுவாதீனம் கொடுக்க முடியாது, ஸ்டே பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பெட்டிஷன் போடுறாரு. அது டிஸ்மிஸ் ஆகிடுது. அப்பீல் போடுறாங்க. அதை வந்து பண்ணது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த இபி ஸ்டே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் தி மோட் ஆஃப் கெட்டிங் ஸ்டே. தட் இஸ் தி பச்சாய்க்கனி வெர்சஸ் செம்மரக்கனி 2016 to தமிழ்நாடு சிவில் லா ஜட்ஜ்மெண்ட் PACHCHIKANI. that is பச்சைக்கனி, செம்மரக்கனி, that is the parties. Then as Rule 27, liability of judgment discharge. No order for restitution or discharge and shall be prevent the property or person judgment from taking execution in the execution of degrees sent for execution. So no order for restitution or discharge and shall prevent the property or person of judge from being retaken in execution degree sent for execution. மடி வந்து அந்த டிகிரியை மடி நிறைவேற்று மனு சொன்னால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மடி எடுத்துக்கொள்வதில் எந்த விதமான தடையும் இல்லை. ஸோ தி ஆர்டர் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோர்ட் discretionary power to execute issue notice to the judgment or why you should not be detained in civil prison. Such a notice indicates that the judgmentar has to pay the amount in execution. The petition in case default making and he has to show cause why he is not committed to civil prison. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வழக்கில் வந்து ஒருத்தர் வந்து அரெஸ்ட்டுக்கு ஆர்டர் போடுறாங்க. நீங்கள் வந்து பணம் கட்டுறீங்கன்னா உடையான்னு அவர் எந்த விதமான ஷோகாஸும் நோட்டீஸ் வாங்கிக்கிறாரு. வாங்கிட்டு பே பண்ணணும். அவர் பே பண்ணலைன்னா petitioner in default making payment he shall show cause why he is not be committed to civil. சரி, அவர் பணம் கட்டலைன்னா ஜெயிலுக்கு அனுப்புன்னு சொல்லணும். அவர் பணம் கட்ட அப்புறம் மறுபடி வந்து ஜெயிலுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. கொடுக்குறப்ப இவனை ஏன் ஜெயிலில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம். தட் இஸ் தி நஞ்சுண்டன் வெர்சஸ் அலமேரு 2010 1 லா வீக்லி பேஜ் 618. ஸோ திஸ் இஸ் தி தென் Rule 28, order of court which pass a degree or appellate court being bind the court apply to. Any order of the court by which a degree is passed, that is the trial court which is passed, any order passed by a trial court or such appeal court. ஸோ any appellate court ஒரு விசாரணை நீதிமன்றமோ அல்லது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமோ எந்த உத்தரவும் பிறப்பித்தாலும் in relation of execution degree, so it is transmitted to some other court for execution. The execution is pending before the transmitted court some other court. So the trial court can pass any order, and likewise appellate court can pass any order. The order passed by the trial court and our appellate court is binding on the executing court which the degree was transferred. That is the basic object of Rule 28. ஸோ ஒரு விசாரணை நீதிமன்றம் அல்லது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றமோ அந்த வேறு நீதிமன்றத்திற்கு அந்த தீர்ப்பாணையை மாற்றி அந்த கோர்ட்டு நீதிமன்றத்தில் நிறைவேற்றுவதற்கு அந்த நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிலுவையில் உள்ள நிலையில் அந்த விசாரணை நீதிமன்றமோ அல்லது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமோ
அந்த வழக்கில் என்ன உத்தரவு பிறப்பித்தாலும் அந்த உத்தரவு எந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பானை நிறைவேற்றுவதற்கு மாற்றி தரப்பட்டுள்ளதோ அந்த நீதிமன்றம் அந்த உத்தரவு அந்த நீதிமன்றத்தை கட்டுப்படுத்தும். ஸோ எந்த நீதிமன்றம் இந்த நிறைவேற்று மனு வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு அந்த வேறு நீதிமன்றத்தில் நிறைவேற்று மனு நிலுவையில் உள்ள நிலையில் அது குறித்து ஏதாவது விசாரணை நீதிமன்றம் அல்லது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்குமானால் அந்த உத்தரவு அந்த நிறைவேற்று நீதிமன்றத்தில் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. தட் இஸ் தி Rule 28. Then Rule 29, stay of execution pending suit between the degree holder and judgment debtor. So and the stay of execution pending suit, where a suit is pending in any court against the holder of degree of such court or on the part of person against whom the degree was passed, may security otherwise things between stay the execution until the pending suit has been decided. வேறு கோர்ட்டில் ஒரு சூட் இருக்குது, வேர் ஏ சூட் இஸ் பெண்டிங் இன் எனி கோர்ட் அகெயின்ஸ்ட் தி டிகிரி ஹோல்டர். ஸோ அந்த தீர்ப்பு ஆணை பெற்றவர் மீது ஒரு வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. டிகிரி ஹோல்டர் ஆஃப் சச் கோர்ட் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் பர்சன் அகெயின்ஸ்ட் ஹூம் டிகிரி வாஸ் பாஸ்ட். அவருக்கு எதிராக ஒரு நீதிமன்றத்தில் இருக்குது. கோர்ட் மே ஆன் சச் சேம் செக்யூரிட்டி அதர்வைஸ் திங்ஸ் விட் ஸ்டே தி எக்ஸிகியூஷன் டிகிரி until suit has been decided. So some other suit is pending, then he can apply for stay of the execution. So the against the degree holder, ஒரு தீர்ப்பு ஆணை பெற்றவர், that is the degree holder, பெற்றவர் மீது ஒரு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள பொழுது on part of against the court may on such a security otherwise things stay the execution. அந்த வழக்கு முடியும் வரை தேவையானால் இந்த நிறைவேற்று மனுவை நிறுத்தி வைக்கலாம். ஸோ ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் தீர்ப்பானை பெற்றவர் மீது ஒரு வழக்கு நிலுவையில் உள்ள பொழுது, வேறு வழக்கு நிலுவையில் உள்ள பொழுது, ஏற்கனவே தீர்ப்பானை பிறப்பிக்க வழக்கில் நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிலுவையில் இருந்தால் அந்த வழக்குக்கும் இந்த வழக்குக்கும் ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும் பட்சத்தில் அதன் அடிப்படையில் அந்த வழக்கு முடியும் வரை இந்த நிறைவேற்று மனு ஏற்கனவே தீர்ப்பானை பிறப்பிக்கப்பட்ட வழக்கில் நிறைவேற்று மனுவினை நிறுத்தி வைக்கலாம், ஸ்டே கொடுக்கலாம். தட் இஸ் provided that degree for payment of money the court grant stay without record its reason. ஸோ பணம் கொடுப்பதாக இருந்தால் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் ஸ்டே பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ரீசன் எழுதணும். ஸோ when a stay order is granted in execution of money degree recovery of payment, the court must record reason for not getting surety. If the surety is not obtained, the court must record the reason for not obtaining security. செக்யூரிட்டி இல்லாமல் ஒரு பணம் வசூலிக்கும் நிறைவேற்று மனுவில் தடையாணை பிறப்பித்தால் செக்யூரிட்டி வாங்காமல் அதற்கு போதுமான காரணத்தை எழுதி பிறப்பிக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி mode of granting stay in recovery of money. Then execution of ruling, executing court grant stay wherein newly instituted suit and execution proceeding be pending in one and the same court for purpose of executing to grant stay and Order 21. The newly instituted pending in district court Tirunelveli, whereas execution pending in subcourt Tirunelveli. ES should not be filed under Order 21 CPC before the principal subordinate Tirunelveli. The lower court currently represented such an application. So where execution court grant of stay, அதில் ஒரு நிறைவேற்று மனுவில் ஒரு ஸ்டே கேட்குறாங்க, ஒரு புது சூட் போடுறாங்க, புது சூட் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங் in one and the same court for the purpose of executing to grant stay under order. இது ஒரே கோர்ட்டில் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். இது ஒரே கோர்ட்டில் one and the same court. The Rule 29 is applicable to EP and the subsequent suit should be pending in one and the same court. In this case, newly instituted suit in district court Tirunelveli. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் நான் சூட் போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சப்கோர்ட்டில் வேர் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் பெண்டிங் இன் சப்கோர்ட்.
சப்கோர்ட்டில் சூட் போட்டுருக்குது, அதில் இபியில் பெண்டிங் இருக்குது. சப்கோர்ட்டில் இபி பெண்டிங், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் புதுசாக வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாங்க. சப்கோர்ட் இபி இல்லை இபியில் போய் ஸ்டே பெட்டிஷன் போடுறாங்க. அதை வந்து அந்த நீதிமன்றம் இது வந்து இந்த இதில் ப்ரொவிஷன் பிரகாரம் நாங்கள் கோப்புக்கு எடுக்க முடியாது என்று ரெஃப்யூஸ் பண்ணுகிறது, சரிதான் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஸோ an execution cannot be stayed when the before the subcourt. The EP is pending before the subcourt of Tiruvannamalai, but the fresh suit is instituted in the district court. The party filed an application before the subcourt. The district court and the subcourt are not one and the same. Hence, the subcourt refused to entertain the application for stay under this rule 29. So the order passed by the lower court is correct. That is the rule held by the High Court. Chinnakannu versus Pandurangan Jettiar 2011 1 Law Weekly page 840. That is the one of the. Then stay of issue in the suit filed in the year 2004. Second appeal was dismissed 2011. After gaining further time for 9 months from the High Court, 2012, the revision petition filed in OS and basis filed in AS, and 29 degree passed. In this point of time, degree holder not able to enjoy the fruits and were wait and eternity for conclusion of proceedings in OS 2012 would grave injustice, and therefore the court considered the execution as rightly rejected under order. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஷூட் ஃபைல் இந்த இயர் 2000 2004 ஷூட் போடுறாங்க. அப்பீல் செகண்ட் அப்பீல் வந்து 2011 டிஸ்மிஸ். ஆஃப்டர் 9 months ஃப்ரம் தி ஹைகோர்ட், 9 மாதம் கழித்து இந்த 2012 ரிவிஷனர் பெட்டிஷனர் அந்த செகண்ட் அப்பீல் பின்னால் புதுசாக ஒரு ஷூட்டு 2012 போடுறாரு. ஆல்ரெடி செகண்ட் அப்பீல் முடிஞ்சதில் மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு 2012 ஒரு ஷூட் போடுறாரு. அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஏஎஸ் 2005 அந்த ரூல் இந்த ஃபைலில் டிகிரி அதில் ஸ்டே அப்ளிகேஷன் போடுறாங்க. பழசில் போட்டதில் ஸ்டே போடுறாங்க. OS 270. ஸோ இந்த பாயிண்ட் டிகிரி ஹோல்டர் நான் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இன்னொரு 10 வருஷம் கழித்து ஃப்ரெஷ் ஷூட் போட்டு ஸ்டே கேட்குறாங்க. அவர் வந்து டிகிரி ஹோல்டர் வந்து அதனுடைய பலனை அனுபவிக்க முடியுதுன்னு சொல்லி அந்த ஸ்டே அப்ளிகேஷன் டிஸ்மிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த இன்னொரு கேஸ் 2011 அடிப்படையில் இது ஸ்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்மிஸ் பண்ண. தட் இஸ் பாலம்மாள் வெர்சஸ் முத்தையர் பேகம் 2013 5 CTC page 154. Then 2013 5 Law Weekly equal to 9 page. So these are the basic things. And mode of execution எந்த வகையில் நிறைவேற்றுவது, that is the next chapter. The process of execution, that is the எவ்வாறு நிறைவேற்றுதல், அதுக்கு ஏதாவது தடையாணை வழங்க முடியுமா என்பதை ஒரு நிறுத்தி வைக்க முடியுமா, அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே தொடரணும். அந்த எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் அப்படியே தொடரணும். அது என்ன முறையில் தொடரணும்னு பார்த்தாச்சு. அந்த தொடர்றது வந்து ஸ்டே பண்ண முடியுமா என்பதுதான் இது அடுத்த இதில் பார்த்தோம். ஸ்டே. தென் மோட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன், இனி அடுத்து வந்து எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது, ப்ராசஸ் வந்து மோடு. இப்போ டிகிரி ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் மணி, இப்போ வந்து பணம் கொடுக்க சொல்லி ஒரு தீர்ப்பாணை. ஸோ every degree for payment including degree for payment of money as alternative to some other deed may be executed by detention in civil persons or attachment or sale of the property or both. ஸோ ஒரு பணம் வசூலிக்க வேண்டிய வழக்கில் தீர்ப்பாணை பெற்றால் அதை எந்தெந்த வகையில் வசூலிக்கலாம் என்றால், அந்த ஜேடி தீர்ப்பு கடனாளியை சிறைக்கு அனுப்பி ஜெயிலில் அடைச்சி, சிவில் ஜெயிலில் அடைச்சி பணத்தை அடைக்க சொல்லி வசூல் பண்ணலாம். அல்லது அவருடைய சொத்துக்களை ஜப்தி செய்து ஏலம், பகிரங்க வேலை விட்டு அதில் வரும் தொகையின் மூலம் அந்த வரவேண்டிய பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி mode of execution of money degree. So money degree can be executed. How? In 2 ways it can be executed. A JD, judgment debtor of in money degree, can be arrested and he can be detained inside the civil prison. Court can pass order. You can file an arrest TP
and court can pass order to be committed in civil prison. Detention order can be made. He has to pay the money, degree amount, otherwise he may be detained inside the civil prison. That is the, by putting him in civil jail, a money recovery in EP can be made. So you can file an arrest EP for detention in civil prison to recover the money suit in a money under degree. Then another mode of execution. So a property, whether it is a movable or immovable property of JD, can be attached, அதாவது ஜப்தி செய்யறது. The property of JD, either it may be movable or immovable, can be attached and it can be brought for sale. After attachment, it can be brought for sale in public action. Out of the sale consideration received by the court by selling the property of judgment debtor, the degree amount can be satisfied. ஸோ ஒரு சொத்தை விற்று அதில் வரும் விற்பனை தொகையினை அந்த தீர்ப்பு அந்த என்ன தொகை சொல்லப்பட்டதோ அந்த தொகையினை அந்த தீர்ப்பானை பெற்றவருக்கு வழங்குவதற்கு உத்தரவிடலாம். திஸ் இஸ் தி மோட் ஆஃப் ரெக்கவரிங் money suit, that is the attachment before judgment. This is no doubt attachment before judgment is effected with respect to judgment at the instance of degree holder. It does not mean the degree holder should only proceed against the property, not against the person. An attachment, in this case, an attachment before judgment petition, at the time of filing under ORDER-XXI, a person filed a petition to attach the property before judgment. That is the முன்ஜப்தி, வழக்கு முடிவதற்கு முன்பே ஜப்தி செய்தல். ஒரு அந்த பிரதிவாதிக்கு எதிராக சொத்து உள்ள பட்சத்தில் இந்த வழக்கில் ஏதாவது நாளுக்கு தீர்ப்பாணை பெற்றால் அதை ஒரு சொத்தை விற்றுட்டாருன்னா என்னால் பணம் வாசிக்க முடியாது, அதனால் முன்ஜப்தி செய்யுன்னு சொல்லி கட்டளை 38 மனு தாக்கல் செய்தால் அதை முன்ஜப்தி செய்வதற்கு உதவும். ஸோ அட்டாச்மெண்ட் before judgment can be ordered under ORDER-XXI. Then a petition is filed. The court can pass an order. Before passing a degree, the property of the defendant can be attached. Then after the degree, he becomes the judgment debtor. And when the attachment is made, whether a person is entitled to proceed for detention, so arrest EP can be filed. So they are not against the degree holder. It does not mean the degree holder only proceed the property. அந்த மாதிரி டிகிரி ஹோல்டர் வந்து அட்டாச்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மேலே தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும். கைதி செய்வதற்கு, சிவில் சிறையில் அடைப்பதற்கு மனு தாக்கல் செய்யக்கூடாது என்று சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் தி கதிர்வேல் வெர்சஸ் நாச்சிமுத்து. Arrest EP cannot be filed. That is the agitation made by the party, the degree, the JD. That cannot be taken by the JD. That is the ruling. That is the one of the ruling. Then mode of execution. It has been held that degree holder an option to proceed in any way as he like, but the judgment debtor cannot question the mode of execution. That is the Manikam versus Nirmala Devi 2010 1 Madras Weekly Note Civil page 4. ஸோ அந்த டிகிரி ஹோல்டர் என்ன பிரியப்படுறாரோ ஒன்றா அரஸ்ட் சிபியும் போடலாம், சொத்து மேலேயும் போகலாம், அது அவருடைய பிரியம். அதை வந்து அந்த தீர்ப்பு கடனாளி நீங்கள் வந்து ஜெயிலுக்கு வைக்க முடியாது, சொத்து இருக்குது, சொத்து மேலே தான் போகணும்னு சொல்லி ஆட்சேபனை செய்ய முடியாது. ஸோ த ஜேடி cannot be accepted to file a arrest EP when the property is with him. The degree holder should be proceed against only property, should not file any arrest EP. Such a kind of objection cannot be raised by the JD. So that is the ruling. Then rule 31, degree for specific immovable properties. இப்போ வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஸ்பெசிஃபிக் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இந்த ஒரு காரு, பங்களா, காரு அல்லது ஃபர்னிச்சர் அல்லது ஏதாவது ஒரு அசையும் சொத்துக்கள். when degree is specific immovable property or share in the specific immovable property, it may be executed by seizure if practical, movable and share of delivery
இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு 500 மூட்டை நெல் வச்சுருக்குறாங்க. அதில் வந்து அந்த 500 மூட்டை நெல்லை வந்து ஜப்தி செய்யணும்னா சீஸ் பண்ணணும், கைப்பற்றி கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கணும். ஸ்பெசிஃபிக்கும் 500 மூட்டை அவர் வீட்டில் வச்சுருக்கிறாரு, நெல் வச்சுருக்காரு, அதை வந்து ஜப்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். இல்லாட்டி அவருக்கு ஒரு கார் இருக்குது, அதை ஜப்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து 500 மூட்டை நெல் அவர் பையனுக்கு 250 மூட்டை, அவருக்கு 250 மூட்டைன்னா அது பிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த 250 மூட்டையை தனியாக பிரித்து ஜப்தி செய்யறதுக்கு அந்த மாதிரி கைப்பற்றி எடுத்து வரலாம். தட் இஸ் தி when degree for specific movable or any share in the specific. ஒருத்தருக்கு வந்து I am having only, he is having only half share in the movable property that can be detachable. It can be separate. The share of the JD can be separated from the other co-owners. Then separate, it is separable. Then that can be attached and seized and produced before the court. That is the mode of attachment. So delivery and to whom it is adjudged and appoints to receive the delivery in this behalf and detention in civil person as by attachment are both. So court can pass order to seize the property also, and also the court can pass order to detain him inside the prison. That is the RSTP. That both can be done by a court. That is the movable property. When attachment sub rule 1 has been remained in force for 3 months if judgment or degree. ஸோ அந்த ஜப்தி செஞ்சு கொண்டு கோர்ட்டில் ஒப்படைச்சோன்னா அந்த பொருள் 3 மாதத்துக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கும். தட் இஸ் தி 3 months கேன் பி வெயிட்டட். த ஜேடி ஹேஸ் டு pay the entire degree amount and he can obtain the property seized under Rule 31 sub Rule 1. So he can pay the amount of degree amount and he can get back the movable properties after satisfying the degree. That is remained. It is where the attachment seizure property is kept in the court for 3 months. Not obeyed 3 months and have applied attached but sold and may be sold. Then after if it 3 months the JD did not pay the degree amount, the degree holder can apply to the court to bring the property attached seized property can be sold in the public action. So he can file a application under Order 31 Rule sub Rule 2 Rule 31 sub Rule 2, and the court can pass an order to fixed by the degree to be paid and alternative movable. So the amount fixed by the court by valuation and amount fixed by the court or the degree holder alternative movable and otherwise such a compensation shall pay balance judgment on an application. These are the balance should be given to the compensation கொடுக்கலாம். அது பொருள் விற்று டிகிரி அமௌண்ட் வந்து மீதியமாச்சுன்னா நஷ்டஈடாக கூட நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பு பெற்றவருக்கு கொடுக்கலாம் அல்லது மீதி அமௌண்ட்டை ஜேடி கொடுக்கலாம். The remaining amount after satisfying the degree can be awarded as a compensation to the degree holder or it can be returned to the JD. So after satisfying the degree an action is made, then that is the rule followed to be after. When the judgment debtor has obeyed the degree and paid the cost entire proceedings, then the subsection 1 the property is seized within 3 months. The JD paid the entire degree amount. Then he is paid the all costs including execution bound to pay whatever at the end of the 3 month attachment. No application for property should be made and if it has been refused the attachment shall ceases. So once he paid within 3 months, the JD paid the entire amount, the order of attachment shall ceases to effect. Here no application can be filed to bring the property for sale. So அந்த தீர்ப்பு கடனாளி வந்து அந்த தீர்ப்பு தொகையை நீதிமன்றத்தில் இந்த 3 மாதத்திற்குள் செலுத்தி விட்டால் அந்த ஜப்தி ரத்தாகிவிடும். அந்த பணத்தை செலுத்திய பின்பு அந்த தீர்ப்பு பெற்றவர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பகிரங்க ஏலம் விட சொல்லி கோர முடியாது. தட் இஸ் தி ஆர்டர் 21 ரூல் 31 சப் ரூல் 3, தட் இஸ் துணை விதி 3 கூறப்படுகிறது. தென் ரூல் 32 டிகிரி ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் ரெஸ்டியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ். இப்போ வந்து ஏற்று யாற்று பரிகாரம்
அல்லது திருமண உறவு, 2 பேர் சேர்ந்து வாழணும்னு ஒரு டிகிரி இருக்குது. ஸோ டிகிரி இஸ் கிராண்டட் டு specific performance or to live together in family court. Restitution of conjugal, whether EP can be filed. In both cases, EP can be filed and the degree can be executable under Rule 32, Order 21, Rule 32. So, when party against whom degree for specific performance of contract or restitution of conjugal or injunction has been passed, எந்த ஜேடிக்கு எதிராக, அதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் டெட்டாருக்கு எதிராக அந்த ஆற்றுப்பதிகாரம் தீர்ப்பானையோ அந்த கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்த அடிப்படை அல்லது திருமண உறவின் அடிப்படையில் திருமண உறவை மறுபடியும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று விட்டாலோ அல்லது உறுத்துக்கட்டளை வழங்கியிருந்தாலோ ஹேஸ் பாஸ்டு ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒபேயிங் தி டிகிரி, அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். ஸோ தி கோர்ட் when a degree for specific performance or degree for restitution of conjugal rights or when degree for injunction is granted against a JD, the court should give an opportunity to obey the degree of the court. ஸோ அந்த டிகிரியை அவர் கடைபிடித்து நடக்கிறாரா என்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி of obeying the degree. So if an opportunity should be given after passing the degree, then after giving opportunity he failed to comply, obey the degree, may be enforced degree for restitution by attachment of property. இப்போ ஒருத்தர் திருமண உறவை பூர்த்தி செய்யணும்னு சொல்லி போடுறாரு, அது அவர் பூர்த்தி பண்ண மாட்டேங்கிறார், சேர்ந்து வாழ மாட்டேங்கிறார், உடனே அவரை சொத்தை ஜப்தி பண்ணலாம். So the property of JD can be when a degree for restitution an execution petition is filed, the JD fails to live with the degree holder, then the property of JD can be attached. That is the one of the mode for execution of restitution conjugal. In case of degree for specific injunction, by his dissension in civil prison or attachment of both parties. So otherwise attach the property or he may be detained inside the jail. Bar attachment of property both. Property ஜப்தியும் செய்யலாம், ஜெயிலையும் வைக்கலாம், ரெண்டும் செய்யலாம். That is the one of the for execution. So the degree for specific, even in a specific performance, he can be detained inside the jail. He fails to obey the condition. In will injunction, he may be detained. For restitution, he may be detained. Then where the degree is specific performance or injunction has been passed is a corporation. Rule 1 or 30 or 21, Rule 32, sub Rule 1 regarding individual person. Then if it is a corporation, so ஒரு நிறுவனம், கார்பரேஷன் என்றால் எவ்வாறு பண்ணுவது என்றால், that is where a party against whom degree was specific or injunction has been is a corporation. Degree may be enforced attachment of property of corporation. அந்த கார்பரேஷனுடைய சொத்துக்களை ஜப்தி செய்வதற்கு உத்தரவிடலாம். If it is a injunction degree or specific performance degree, the property of corporation can be attached or with the leave of detained the civil prison director or principal officer of the both of attachment. So the property of corporation can be attached or the principal officer or director of the company can be detained inside the prison. So that is the mode of execution. When the specific performance is granted or injunction is granted, the officer of the corporation can be detained and also the property of corporation can be attached. That is the mode of execution of specific performance and injunction. ஸோ ஒரு ஆற்று பரிகாரம் ஒரு நிறுவனத்துக்கு எதிராக அல்லது ஒரு உறுத்துக்கட்டளை ஒரு நிறுவனத்துக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தால் அந்த நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை ஜப்தி செய்யலாம் அல்லது நிறுவனத்தின் அதிகாரி, அதாவது டைரக்டர், இயக்குநர்களை அல்லது அதிகாரியை சிவில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடலாம். ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணி சிவில் சிறையிலும் அடைக்க உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி sub rule 2, that is the rule 32 and sub rule 2. Where attachment is made under subsection 1 or subsection 2,
மேற்கண்ட துணை விதிகளின் 1, 2 படி ஜப்தி செய்யப்பட்டால், ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அட்டாச்டு either it is individual or corporation as per sub rule 1 or sub rule 2. The property is attached has been remain in force remain in force for 6 months if JD has not obeyed the decree. So the attachment remain in force for 6 months. The decree in the meantime the degree holder can execute the sale deed, or he may leave with the degree holder, that is the restitution, or he can obey the injunction order. That is the then the remaining has not obeyed, and even after 6 months degree holder applied to attached property for to be sold. ஸோ அந்த 6 மாதம் ஜப்தி செய்த பின்னிட்டு அவர் அந்த டிகிரி தீர்ப்பு தீர்ப்பு கடனாளி நீதிமன்ற உத்தரவை மதித்து அதை நிறைவேற்ற முயற்சிக்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றத்தில் அந்த ஜப்தி செய்யப்பட்ட சொத்தினை ஏலத்திற்கு விற்பனைக்கு கொண்டு வர மனு தாக்கல் செய்யலாம். The property after the attachment in the case of specific performance or injunction or in restitution of conjugal is attached, the party fails to, the 6 months time is granted to obey the decree. If he did not obey the decree within 6 months, the degree holder can file an application under section 3 to bring the property for sale, attached property. அந்த ஜப்தி செய்யப்பட்ட சொத்தினை ஏலத்திற்கு கொண்டு வர சொல்லி அந்த டிகிரி அவர் ஒபே பண்ணல 6 மாதத்தில், அதனால் அதை உடனே ஏலம் விடுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்யலாம். ஸோ an application to the judge and மீதி அமௌண்ட்டை இருந்தால் அவர் கொடுக்கலாம், அதை விற்று அப்படின்னு சொல்லலாம். Where judgment debtor obeyed and paid the all costs, likewise he paid the entire cost, that is the entire cost and bound to pay where at the end of 6 months and no application, அந்த மாதிரி அதை ஒபே பண்ணிக்கிட்டாருன்னா சேலுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த ஒரு சேர்ந்து வாழ்கிறாரு. ஸோ இட் இஸ் ஏ ரெஸ்டியூஷன் இஸ் லிவிங் வித் தி டிகிரி ஹோல்டர், தென் தி ப்ராப்பர்ட்டி cannot be brought for sale. That is the one of the ruling, and he obeyed the injunction order, then the property can be reduced. Then the degree holders for specific performance of contract, இப்போ ஏற்று ஆற்று பரிகாரம் ஒப்பந்த அடிமை injunction has not been obeyed. ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் அப்ளிகேஷனாக இருந்தால் அல்லது ஏற்று ஆற்று பரிகாரம் இருந்தால் கோர்ட் மே இன் லெவி இன் அடிஷன் டு தி ஆல் ப்ராசஸ் ஆஃப் சேல். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஏற்று ஆற்று பரிகாரம் சேல் டீட் எழுதி கொடுக்கணும், பணத்தை வாங்கிட்டு அவர் சேல் டீட் எழுதி கொடுக்குன்னா direct that an act required to be done may be done as practical by the degree holder or some other person appointed by court. So when the JD refused to execute the sale deed, you can present the sale deed before the court. The judge can himself execute the sale deed as a party to the sale deed. You have to prepare the sale deed in the name of court, and the court execute the sale deed. It is practicable or some other person appointed at the cost of the judgment debtor upon beginning expenses incurred ascertained, the court may direct and may recover the from degree. For removal or declared that the act done covers prohibitory or mandatory. The expression to act to be done, இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அந்த டிகிரியில் புறகிவிட்டார் இன்னும் செய்யக்கூடாது என்பதை செய்திருந்தாலோ அல்லது இன்னும் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார், தட் இஸ் தி புறகிவிட்டரினா செய்யக்கூடாது என்று இன்ஜெக்ஷன், செய்யணும்னு சொல்லி மேண்டேட்ரி இன்ஜெக்ஷனை இதை நீ செயலூர்த்து கட்டளை, இது தடை, இது செய்யக்கூடாது என்பதுக்கு தடை வழங்கப்படுகிறது. இன்னும் செய்யறாரு, நீ செய்யக்கூடாது, இவர் இன்னும் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு இன்ஜெக்ஷன் படுது, மேண்டேட்ரி இன்ஜெக்ஷன், செயலூர்த்து கட்டளை. ஸோ தடையானை எதை சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் தி உறுத்து கட்டளை.
So that is the one of the then with this I conclude my class. We will see in the next class.